Following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on November 28, 1980. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, Text 23. শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ 28 নভেম্বর 1980 সালে এই প্রবচন প্রদান করেন। প্রবচনটি শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতি শ্লোক পাঠের মাধ্যমে শুরু হয়। The penance by which one can see the personality of Godhead eye to eye is to be understood as devotional service to the Lord and nothing else, because only by discharging devotional service in transcendental love can one approach the Lord. যে তপস্যার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায়, সেই ভগবত ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা, তাছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা কেবল অপ্রাকৃত প্রেম সহকারে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই ভগবানের সান্নিধ্য পাওয়া যায়। Such penance is the internal potency of the Lord and is not different from him. এ ধরনের তপস্যা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, যা তাঁর থেকে অভিন্ন। Such acts of internal potency are exhibited by non-attachment for material enjoyment. এ ধরনের অন্তরঙ্গা শক্তি জড় বিষয় ভোগের প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। The living entities are engaged in the conditions of material bondage because of their propensity for overlordship. আধিপত্য বিস্তার করার প্রবণতার ফলে জীব জড়জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। But by engagement in the devotional service of the Lord, one becomes detached from such enjoying spirit. কিন্তু ভগবত ভক্তির চর্চা করার ফলে এই ভোগ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। The devotees automatically become detached from worldly enjoyment, and this detachment is the result of perfect knowledge. ভক্তরা আপনা থেকেই জাগতিক সুখ ভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, এবং এই বৈরাগ্যই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। Therefore, the penance of devotional service includes knowledge and detachment, and that is the manifestation of the transcendental potency. তাই ভগবত ভক্তির তপস্যায় জ্ঞান ও বৈরাগ্য নিহিত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ। One cannot enjoy material illusory prosperity if he desires to return home back to Godhead. কেউ যদি তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায়, তাহলে জড়জগতের মায়ার সমৃদ্ধি সে উপভোগ করতে পারে না। One who has no information of the transcendental bliss in the association of the Lord foolishly desires to enjoy this temporary material happiness. যাদের ভগবানের সান্নিধ্যে অপ্রাকৃত আনন্দের কোনো ধারণা নেই, তারা মূর্খতাবশত ক্ষণিকের জাগতিক সুখ ভোগের ইচ্ছা পোষণ করে। In the Chaitanya Charitamrita it is said that if someone sincerely wants to see the Lord and at the same time wants to enjoy this material world, he is considered to be a fool only. শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে যে কেউ যদি ভগবানের সান্নিধ্য পেতে চায় এবং একই সাথে জড়সুখ ভোগ করতে চায়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে সে অতি মূর্খ। One who wants to remain here in this material world for material enjoyment has no business entering into the eternal kingdom of God. যারা জড়সুখ ভোগের জন্য এই জগতে থাকতে চায়, তাদের ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশের কোনো প্রয়োজন নেই। Such a foolish devotee is favored by the Lord by his snatching all that he may possess in the material world. এই রকম মূর্খ ভক্তকে কৃপা করে ভগবান তার জড়জগতের সমস্ত ধন সম্পদ কেড়ে নেন। If such a foolish devotee of the Lord again tries to recoup his position, then the merciful Lord again snatches away all that he may have possessed. ভগবানের এইরকম মূর্খ ভক্ত যদি তার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে চায়, তখন কৃপালু ভগবান আবারও তার সবকিছু কেড়ে নেন। By such repeated failures in material prosperity, he becomes very unpopular with his family members and friends. জাগতিক উন্নতিতে বারবার ব্যর্থ হওয়ার পর সে তার আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছে খুব অপ্রিয় হয়ে ওঠে। In the material world, the family members and the friends honor persons
who may be very successful in accumulating wealth by any means. জড়জগতে আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধবেরা তাদেরকেই বেশি সম্মান করে যারা প্রচুর ধন সম্পদ অর্জনে সফল হয়েছে। The foolish devotee of the Lord is thus put into forcible penance by the grace of the Lord, and at the end the devotee becomes perfectly happy being engaged in the service of the Lord. এভাবে ভগবানের মূর্খ ভক্তরা ভগবানের কৃপায় তপস্যা করতে বাধ্য হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেই ভক্ত ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হয়ে যথার্থভাবে সুখী হয়। Therefore penance in devotional service of the Lord, either by voluntary submission or being forced by the Lord, is necessary for attaining perfection, and thus such penance is the internal potency of the Lord. নিজ প্রচেষ্টায় অথবা ভগবানের দ্বারা বাধ্য হয়ে ভগবত ভক্তির যে তপস্যা তা সিদ্ধি লাভের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক এবং তাই এই প্রকার তপস্যা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি। One cannot, however, be engaged in the penance of devotional service without being completely free from all sins. সব রকম পাপ থেকে মুক্ত না হয়ে ভগবত ভক্তির তপস্যায় যুক্ত হওয়া যায় না। As is stated in Bhagavad Gita, only a person who is completely free from all reactions of sins can engage himself in the worship of the Lord. শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত কেবল তিনিই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হতে পারেন। Brahmaji was sinless and therefore he faithfully discharged the advice of the Lord. Tapa, tapa. ব্রহ্মাজি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভগবানের তপ তপ এই আদেশ পালন করেছিলেন। And the Lord, being satisfied with him, awarded him the desired result. এবং ভগবান এতে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। Therefore love and penance combined can only please the Lord, and thus one is able to attain his complete mercy. সেজন্য প্রেম ও তপস্যা এ দুটির সংমিশ্রণে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং এভাবে তাঁর সম্পূর্ণ করুণা লাভ করা যায়। He directs the sinless, and the sinless devotee attains the highest perfection of life. তিনি নিষ্পাপদের পথ নির্দেশনা দেন এবং নিষ্পাপ ভক্তরা তাঁদের জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন। Thus in the purport of text 23 by Srila Prabhupada. এখানেই শ্রীল প্রভুপাদের 23 নম্বর শ্লোকের তাৎপর্য সমাপ্ত হল। O Brahma the sinless, you may know from me that it was I who ordered you to undergo penance at first on your being perplexed in your duty. নিষ্পাপ ব্রহ্মা, যখন তুমি তোমার কর্মে কিংকর্তব্য বিমূঢ় হচ্ছিলে তখন আমি তোমাকে তপস্যা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলাম। Because such penance is my heart and soul, and because of that penance and I are not different. যেহেতু এ ধরনের তপস্যা আমার অত্যন্ত প্রিয় তাই এই তপস্যা এবং আমি অভিন্ন। Continuation of the discourses between Lord Vishnu and Lord Brahma. এভাবে ভগবান বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার মধ্যে কথোপকথন চলতে থাকে। That here we understand that penance in the devotional service of the Lord, penance for attaining the Lord is not different from the Lord. এখানে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে ভগবত ভক্তির তপস্যা বা ভগবানকে পাওয়ার জন্য যে তপস্যা তা ভগবান থেকে অভিন্ন। Devotional service is perfect because the means is the same as the end. ভগবত ভক্তি হচ্ছে পূর্ণ কারণ এর সাধ্য এবং সাধনের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই। The means is devotional service and the end is more devotional service. A devotee performs service to Krishna. What is the goal? What is his desire? That he can get the opportunity to perform more service to Lord Krishna. সাধন হচ্ছে ভক্তিমূলক সেবা এবং সাধ্য হচ্ছে আরো গভীরভাবে সেবা।
একজন ভক্ত কৃষ্ণের জন্য সেবা করে। তার লক্ষ্য ও ইচ্ছা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরও সেবা করার সুযোগ লাভ করা। So the means and the end is the same. Similarly, the penance of devotional service is also not different from the Lord. সুতরাং সাধ্য এবং সাধন একই। একইভাবে ভগবত ভক্তিতে তপস্যাও ভগবান থেকে অভিন্ন। That means that the penance of performing devotional service to obtain the Lord and the Lord is not different. When one is perfectly fixed in devotional service, it is to be understood that he has already achieved Krishna. যার অর্থ হল ভগবত প্রাপ্তির জন্য ভক্তিমূলক সেবার তপস্যা এবং ভগবান ভিন্ন নন। যখন কোনো ভক্ত ভক্তিতে পূর্ণরূপে স্থির হন, তখন বুঝতে হবে যে তিনি ইতোমধ্যে কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েছেন। That Krishna has fixed himself up in the heart of that devotee, and the devotee is already under his shelter. কৃষ্ণ তাঁর ভক্তের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন এবং ভক্তও তার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। Sometimes people may think that we should perform devotional service at the same time enjoy material life. In English there's a comment saying that you want your cake and you want to eat it too. মাঝে মাঝে মানুষ ভাবতে পারে যে আমাদের ভগবত ভক্তি করা উচিত এবং একই সাথে জড়জাগতিক জীবনও উপভোগ করা উচিত। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, তুমি কেকটি রাখতে চাও আবার তা খেতেও চাও। That they want to have the shelter and the prestige and the satisfaction of being a devotee. At the same time, they want to enjoy material sense gratification. You see. তারা ভগবত আশ্রয় এবং ভক্ত হিসেবে সম্মান ও সন্তোষ পেতে চায়, আবার একই সাথে জাগতিক ইন্দ্রিয় তৃপ্তিও করতে চায়। But here this is very firmly established that it's not possible. কিন্তু এখানে এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে তা সম্ভব নয়। To whatever extent one is still hankering or clinging to material objects as a goal of success or as a object of satisfaction, to that extent one is excluded from devotional service. যত মাত্রায় আমরা সাফল্য বা সুখের উপাদান হিসেবে জড় বিষয়ের দিকে ধাবিত হব, তত মাত্রায় আমরা ভক্তি জীবন থেকে দূরে সরে যাব। The sign of pure devotional service is the complete absence of material sense gratificatory desires or activities. সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা ও প্রচেষ্টা হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়াই শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ। Just like you put on a scale, depending on how much weight is put on either side of the scale, the one side will go up or the other side will go down. ঠিক একটি দাড়িপাল্লার মতো, উভয় দিকের ওজনের উপর ভিত্তি করে এক পাশ উপরে উঠবে এবং অপর পাশ নিচে নেমে যাবে। So our consciousness is 100%. So depending on how much we fill it with Krishna, that's how much empties out from Maya. আমাদের চেতনা হচ্ছে 100%। এর মধ্যে আমরা যতটা কৃষ্ণ দিয়ে পূর্ণ করব, ততটাই মায়ার ভাগ থেকে কমবে। So therefore it's very easy to see how much a person is fixed in devotional service by how much a person is fixed in Maya. This way we can judge ourselves how we are detached from material desire, from material sense gratification. একজন ব্যক্তি মায়ার প্রতি কতটা একনিষ্ঠ তা বিচার করে সে কতটা ভগবত ভক্তিতে একনিষ্ঠ তা খুব সহজেই বের করা যায়। আমরা কতটুকু জাগতিক বাসনা ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে মুক্ত তা দ্বারা আমরা নিজেরাই নিজেদের বিচার করতে পারি।
The more that we are feeling detached, that is success. The more that we are still feeling attached, that means we have to become more determined to fix ourselves in devotional service. আমরা যত বেশি বৈরাগ্য অনুভব করব তত বেশি সাফল্য পাব। আমরা যদি এখনো জড়জগতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করি, তার মানে এই যে ভগবদ্ভক্তিতে একনিষ্ঠ হওয়ার জন্য আমাদেরকে আরো দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। We don't have to negatively try to avoid, you see, material things in a unnatural sense. Actually, by positively engaging all our senses in Krishna consciousness, that is automatically performed. দেখুন, আমাদেরকে কৃত্রিম উপায়ে নেতিবাচকভাবে জড় বিষয়াদি পরিত্যাগের চেষ্টা করতে হবে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে কৃষ্ণ ভাবনায় অনুকূলভাবে যুক্ত করলে তা আপনা থেকেই সাধিত হয়। Of course, there are some principal things which we must avoid, namely meat eating, illicit sex, gambling, and intoxication. These things we should avoid very strictly. কিছু মৌলিক বিষয়াদি রয়েছে যেগুলো আমাদের অবশ্যই বর্জন করতে হবে, যেমন মাংসাহার, অবৈধ যৌনসঙ্গ, দ্রুত ক্রীড়া ও মাদকদ্রব্য। অত্যন্ত কঠোরভাবে আমাদের এগুলো পরিহার করতে হবে। But practically, if someone is performing the positive parts of devotional service, automatically, you see, there will be no time or inclination for these activities. কিন্তু কেউ যদি কার্যত অনুকূলভাবে ভক্তিমূলক সেবা করতে থাকে, তাহলে দেখা যাবে এই জড় কাজগুলো করার মতো সময় ও আগ্রহ কোনোটাই তার থাকবে না। We only take Krishna prasadam. We don't take anything that's not offered to Krishna. So how can you offer any intoxication to Krishna? He will not accept. আমরা কেবল কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করা হয়নি এমন কোনো কিছু আমরা আহার করি না। আপনি কিভাবে শ্রীকৃষ্ণকে মাদকদ্রব্য নিবেদন করবেন? তিনি এটা গ্রহণ করবেন না। It is not a authorized offering. In this way, by positively performing devotional service, even then it's very difficult to break the regular principles. এই নিবেদনটি অনুমোদিত নয়। এভাবে প্রীতি সহকারে ভক্তি করার মাধ্যমে চার নিয়ম ভঙ্গ করাও খুব কঠিন হয়ে যায়। Only this can happen when one keeps bad association. And when one loses sight, what is the goal? আপনি দেখবেন নিয়ম লঙ্ঘন তখনই ঘটে যখন কেউ অসৎ সঙ্গ করে ও জীবনের লক্ষ্য ভুলে অন্ধ হয়ে যায়। Therefore, we should take a special instruction from this shloka that devotional service and material enjoyment do not go together. তাই এই শ্লোক থেকে আমাদের বিশেষ শিক্ষা নেওয়া উচিত যে ভগবত ভক্তি ও জড়সুখ ভোগ একসাথে চলে না। We have to fix our mind on one or the other. That there is a penance that we must perform. That penance means that we have to avoid material enjoyment. যে কোনো এক জায়গায় আমাদের মনকে নিবদ্ধ করতে হবে। এই তপস্যাটি আমাদের অবশ্যই করতে হবে। তপস্যা করার অর্থ হলো জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখ ত্যাগ করা। However nice it may appear at the moment, we understand that this is bish, this is poison. Jane sunaya bhishe kainu. Knowingly, we are taken poison. আপনি দেখুন, জড় বিষয়কে ক্ষণিকের জন্য যতই মধুর বলে মনে হোক না কেন, পরবর্তীতে আমরা বুঝতে পারি যে তা হলো বিপরীত, তা হলো বিষ। জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু, অর্থাৎ আমরা জেনে শুনে বিষ খেয়েছি। This was the prayer of our previous acharyas. Knowingly, I have taken poison. What is that poison? That is the material enjoyment. এটা আমাদের পূর্বতন আচার্যদের প্রার্থনা। জেনে শুনে আমরা বিষ খেয়েছি। কি সেই বিষ? তা হলো জড়জাগতিক ইন্দ্রিয় সুখ ভোগ।
So the penance of devotional service is there. That means that we can only feast on Krishna Prasadam, we can only chant Hare Krishna, only dance for Krishna, only serve Krishna. সেজন্যই ভগবত ভক্তির তপস্যা রয়েছে, যার অর্থ হল আমরা কেবল কৃষ্ণ প্রসাদ গ্রহণ করব, কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চারণ করব, কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্য নৃত্য করব এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা করব। That is the penance. We have to follow the instruction of our spiritual master. If our spiritual master tells us something which we think is very nice, that's all right. We still have to follow. If we think it's not very nice, then we have to follow. এটাই হচ্ছে তপস্যা। আমাদেরকে অবশ্যই গুরুদেবের নির্দেশ পালন করতে হবে। আমরা খুব ভালো মনে করি এমন কিছু যদি গুরুদেব বলেন তাহলে ঠিক আছে, আমাদের তা পালন করতে হবে। যদি ভালো বলে মনে নাও হয় তবুও তা পালন করতে হবে। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.